Hey lovely people, welcome back to my channel. I am Drishti Goswami. So today's topic is about mini Nykaa haul. इसमें I'll be showing you products that I've been shopping since the last week, and those are my basic skincare products. So let's get to the video. Also, if you're new to this channel, please make sure you subscribe to my channel and like my videos. So before starting the video, एक छोटा सा disclaimer दे दूँ. I am not sponsoring any products. ये जो भी products हैं I use myself. So yeah, I have ordered this M Caffeine का combo, which is Naked Detox Green Tea Face Wash, and second one is Naked Detox Green Tea Face Serum. I'll show you ये कैसे आता है. So it comes like this with a dropper ऐसा. Also it is very good guys. मैं इसको recently यूज़ करना स्टार्ट किया है. इसका भी मैं आपको बॉक्स दिखा देती हूँ अंदर से कैसा है. इसका क्वांटिटी बहुत अच्छा आया है. लाइक इसका जो ये है इस प्रोडक्ट, इसका क्वांटिटी बहुत अच्छा है. Face serum guys, it is of 625 and the face wash is of 325. तो मैंने इसका ये कॉम्बो मंगवाया था सेल पे. So I got it for like 725 rupees or something like that. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. So M Caffeine is recently trending with their skin products. So I thought of using these products. इससे पहले मैं इसका कॉफ़ी स्क्रब यूज़ कर रही थी with its moisturizer, body moisturizer, and it is one best thing for body polishing. So I'll also recommend you guys to purchase that as well. एक अच्छा ग्लो देती है आपके बॉडी को. और या आफ्टर दीज I've ordered Wow का aloe vera gel. So it is a multi-purpose gel for your skin, face and hair, and इसमें 99% aloe vera है. Also इसमें it is paraben free, silicone free, sulfate free and cruelty free. So this is the best part of this aloe vera gel, and it suits all skin and hair types. So it comes in this like very quirky bottle, looks like aloe vera का leaf. So yeah, and also it costs for like 299. मैंने ये सेल पे मंगवाया था. अभी सेल जो रिसेंटली चल रही है उस सेल पे मंगवाया था. Now coming to the next product, I've ordered this Pond's BB cream. So like ये मैंने सेकेंड लाइक ज़ीरो, इसका शेड है 02 मीडियम. इस शेड में मंगाया है. एंड इसका इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने 5 मिनट्स 5 प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए बताया था. उसमें मैंने ये यूज़ किया था. एंड इट इज़ फॉर योर and it is good for like daily makeup or for your like daily routine if you're going to college, school, any formal get together. So it is the best product and it costs for rupees like 82 का है ये product. and इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है इसका. so एक ये छोटा सा ऐसा ट्यूब सा आया है इसके साथ. So इसमें भी 2 शेड्स आते हैं, which is one original and second is medium. मैंने इस बार medium का शेड ट्राई करने के लिए मंगवाया because the original one is very white, like it doesn't suit on my skin. So yeah, 02 medium, and for medium and deep medium skin tones, so it is best suited for medium to deep medium skin tone. So मेरा medium tone है, it's basically fair, not white. So yeah. Now after this, I've got this eyeshadow palette from LA Colors and it costs for rupees 550. and ये मैंने मंगाया है डे टू नाइट का एक शेड आता है जिसमें लाइक वायलेट, ग्रीन, ब्लैक, बेज कलर, ऑलिव कलर ये सब आते हैं. So yeah, I love, like I am obsessed with purple. So उसी की वजह से मैंने ये पैलेट मंगाया. मैंने इसे यूज़ भी किया है मेरे आईज पे, if you can see that. Now after the eyeshadow palette, I've also ordered NYX का फाउंडेशन.
नेक्स्ट का है ये कांट स्टॉप वोंट स्टॉप फुल कवरेज फाउंडेशन एंड इट कम्स लाइक दिस एंड इट cost for like 1300 rupees and I am in the shade vanilla 02 vanilla and I am in the shade vanilla and it is 24 hours matte finish foundation and अभी स्किन पे मैंने यही यूज़ कर रखा है and it is giving like a good coverage to your face and हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, रात तक पता पड़ेगा क्या इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है, how it is. So yeah, so after the foundation I've ordered a brow pencil. I love doing my eyebrows, so it is from Maybelline and it is Fashion Pro cream pencil and it cost for rupees 205. So this is Maybelline ka brow pencil. Sorry. So after this I've got eyelashes from so yeah, I've got lashes from Nykaa and it is keeping it real. It gives you natural length. जैसा आपका already eyelashes है ये उसको ही हल्का सा वॉल्यूम देता है and it looks all natural जैसा कि इसकी टैगलाइन है, keeping it real, natural length. And it is for rupees 199. So मुझे पड़ा है 175 का बिकॉज मैंने इससे सेल पे मंगाया था. Yeah. After this I've got these sheets, 3 sheets from Toly Moly. So one is skin purifying iron seaweed mask sheet and it basically gives radiant to your skin. No, it basically purify your skin. Second is I am Megoli mask sheet. It is also a skin purifying sheet. And the third one is I am Tomato mask sheet and which gives radiance to your skin. So these are all 3 sheets from Toly Moly. Also, yeah guys, that's it with the products. That's it with all the products I have ordered. I have purchased from Nykaa. And as I already told you कि ये mini haul है, इसके आगे भी मैं बहुत सारे hauls करने वाली हूँ. Recently मैंने अभी shopping की है Myntra से, so I'll be doing my Myntra haul. For I have ordered tops and many other things. I have ordered 2-3 makeup products as well and also a watch. So उसका भी मैं बहुत like very soon I'm doing a haul for that. So yeah, that's it with the video guys. I hope आपको पसंद आया होगा and I hope you all are safe and bye bye.